Haya. 1 2 3 Aha. Karibu. Haya. Tunaenda kudance basi. Usudizi wa Maziwa Fresh na Wamatangi. Gavana kwa dakika chache atakuwa amefika hapa ili tuendelee na hii shughuli rasmi ya kuzindua Maziwa Fresh na Wamatangi every Thursday. Na kwa hivyo kwa dakika chache tu tutakuwa na gavana wetu hapa ili tuendelee na shughuli. DJ tuwekee usikido sasa watoto tudanze na wazazi wako kwa viti. Usikido tu inaturukisha sisi wote. Mudance kama mimi wazazi. Tukiruka tunaruka juu. Akifika tutulie tulila. Sawa? Yes. Tunaenda na usikido kabla gavana afike. Tujifurahishe tu. Haya. March kila mtu. March ni kasoja. Let's go. Haya ruka sasa. Mtu aziliwa wa yobovu netoka zoezi kwa pasha. Haya yoyo karibu sana gavana na gavana msaidizi na wageni wetu wote waheshimiwa, watu wetu wa Kiambu. Tunawakaribisha sana katika hii shughuli ya leo. Ni shughuli ya maana sana kwa watoto wetu, kwa shule zetu zote za chekechea ama ECDE, na tuwasema asante sana kwa gavana. Basi gavana anaingia pale katika ile hema ambapo wanagojewa na watoto wetu wa ECDE kaweze kuelezewa mambo kadhaa wa kadha kuona vile watoto wetu wanavyoendelea. Kusema kweli gavana ameweza kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wanasoma, na sio kusoma tu, bali wanasoma kwa mazingira yaliyo safi, yaliyo sawa. Na kwa haya yote tunasema asante sana gavana Daktari Wamatangi. Kweli furaha ipo. Naona kila mtu amefurahia. Leo ni siku ya kuzindua ile siku
shughuli yetu kirasmi, basi tupewe wimbo wa taifa. Asanti. Kwa heshima yako gavana, na muomba Eldang'ang'a atupashe maombi. Eldang'ang'a atupashe maombi. Asante. Na waomba kila mtu pahali ulipo, tafadhali toeni kofia, tumheshimu Mwenyezi Mungu. Asante. Ni vyema asubuhi ya leo Bwana, tunakushukuru, tunakuinua. Wewe ni Mungu, hakuna Mungu kama wewe Bwana. Asante kwa wakati huu umetupatia sisi Bwana, watu wa Kiambu pamoja na gavana wetu, kwa kutupatia hii nafasi Bwana ya kuwapatia watoto wetu maziwa. Tumekuwa tukiwapatia mayai, tumekuwa tukiwapatia uji. Wewe Mungu ndiye umetuwezesha, tunakushukuru. Siku ya leo Bwana, tunakuomba uwe pamoja nasi tuendapo kuanza katika ibada hii Bwana, uwe pamoja nasi. Washa kila kitu Bwana iwe katika mpango yako, utupe amani yako, utupe upendo wako. Tunaomba Bwana ukambariki gavana wetu Bwana, ukawabariki na hata walio chini yake, county directors wa masomo Bwana, washa hii mipango yote Bwana walioipanga ikatimie. Tunaomba wema wako na fadhili zako huu mwanzo huu na hata mwisho. Na ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Asante sana. Tuwaweza pokea viketi vyetu kwa haraka. Tunaomba ya kwamba tukaweze kuangalia muda wetu. Basi gavana mstahiki na gavana msaidizi na itifaki zote zimezingatiwa, na wakaribisha katika hii shughuli ya leo ya kuzidua Kiambu ECDE milk, ambayo kule mtaani kwa tukiita Maziwa Fresh na Wamatangi, na hilo ni jambo mzuri katika manifesto ya gavana wetu. Hili ni jambo ambalo sasa limekuwa wazi ama limekuwa reality, na kwa hayo tunapoendelea, kwanza tumpashe gavana wetu makofi mazuri kwa kuhakikisha hili jambo limefanyika, ambako watoto wetu zaidi ya 38,000 watakuwa wakikunywa maziwa every Thursday, ikiwa tu kuendelea kando na kunywa uji wa vitamini na mayai mazuri kila wiki. Basi tunaenda kwa haraka sana, na kwa wakati huu ningeweza kuita waba ECDE watupe shairi kwa dakika 3 alafu tuendelee. Waba ECDE ningewataka wakuje haraka, alafu watupe hiyo shairi ya dakika 3 pekee. Ningeomba ya kwamba taenda haraka sana, maana tumekuwa tukue na hii shughuli kwa njia nzuri, na ningeomba walimu wasaidizi mharakishe tu, maana tumetaka kuangalia wakati. Tunazo dakika 3 zetu tu, alafu tuendelee. Hawa watoto wetu wa waba ECDE, mojawapo ya zile gavana anaangalia, ni vema wanapojipanga niwaambia kwamba gavana
ni zaidi ya 100 katika kaunti yetu nzima. Karibuni watoto wetu, mpashe gavana hiyo shairi, asikia amefurahia, alafu tuendelee. Situkapigia makofi hao watoto, inaonekana wamejipanga. Gavana, hawa watoto waliomba ya kwamba wape macho ili wakuonyeshe furaha yao katika ile kazi nzuri unaofanya in the spirit of making Kiambu great again. Nipema kutaja hiyo ECDE ya kutoka ile world ya Karai. Hiyo ni ishara ya vile kunavyoendelea kule mashinani, na tuna furaha watoto every Thursday watakuwa wakikunywa maziwa ambayo tunasema Maziwa Fresh na Wamatangi. Gavana tosha, tuwasema ni asanti. Wakati huu ningetaka kumuita Chief Officer wa ECDE ye Dr. Mase for opening debate. Karibu daktari. The Governor, County Government of Kiambu, Dr. Wamatangi, the Deputy Governor, Madam Rosemary Kirika, the CC President, Chief Officers present, and members of the County Assembly of Kiambu, parents present, BOM members present, our Kiambu ECDE learners, good morning. I take this opportunity to gladly welcome everyone to this Kiambu ECDE Milk Crunch. We really appreciate what the government of His Excellency Governor Kienyeji Wamatangi is doing. We have seen the passion, the commitment
and we really appreciate as ECDE directory. And on top of that, if you look through the porridge daily, we have the eggs, we have the conducive environment for learning. What else do we need other than say thank you? We are grateful. You are laying a very good foundation for our young learners. They have a bright future for what you're doing for them. In the interest of time, His Excellency the Governor, in your hashtag or in your agenda of Leave No Child Behind, we have seen the ECD centers increase from 524 to 541. The population has increased from 32,000 to 38,000. If you look at all the Kibitoi, in a few months ago, 3 months, there were 7 learners. Today they are 37. Because courtesy of the feeding program. In fact, today they sent me a request. You've fed them very well. You've given them a conducive learning environment. What they need right now is uwape tanki kama jina yako inavyosema. And then, now that you have a great passion for the Kiambu ECD learners, we humbly request that you give a push or you give us a budget to employ 226 ECD learners, so that everything now will be comprehensive and it will be a full package. We are really grateful for everything. God bless Kiambu. Let's make Kiambu great again. Thank you. Karibu sana. Asante, tumpigie Daktari Mase makofi, anafanya kazi nzuri na tuko nyuma yako kuhakikisha hili ndoto ya Leave No Child Behind imekuwa sawa na gavana amefanya kazi nzuri. Asante sana. Wakati huu bado tunaangalia time. Wakati huu ningetaka kumwalika waziri ambaye amesimamia Department of Education, naye ni Waziri Nancy. Officers, our sectorial committee education, distinguished guests, ladies and gentlemen, and our children, good afternoon. Good afternoon again. And our teachers, Abarizenyu, Your Excellency, it's my great pleasure to welcome you all to the launch of our county early childhood development education meal program. Today marks a significant milestone in our commitment to the well-being of our children. As we gather here, we recognize the crucial role that nutrition plays in the growth and development of children, especially during their formative years. It is well established that access to nutrition food is not only essential for physical academic achievement. The introduction of our ECD meal program underscores our dedication to ensure that every child in our county has access to Through this initiative, we aim to provide a bucket of milk per week to all our ECD learners, giving them the vital nutrients they need to thrive. Proper nutrition has been shown to enhance concentration, attentiveness, and overall school performance, setting our young learners on the path to success from the very beginning of their academic journey. I would like to express my sincere gratitude to our able government partners and all the stakeholders who have contributed to the realization of this initiative. Their collective efforts have made today possible, and I have no doubt that together we will continue to make a lasting impact on the lives of our children and the future of our county. In closing, let us reaffirm our commitment to the well-being and development of our youngest citizens. Let us ensure that every child has the opportunity to reach their full potential, starting with something as fundamental as a bucket of milk. Together, let us build a brighter and healthier future for generations to come. Your Excellency, thank you so much.
much for all these programs that you put in place. And with the programs in the Department of Education, we are putting policies together so that they can go together with all the programs that we have. So that every program, ECDE bill is on the way, our child protection bill is underway, SBV is underway, PWD is already at the assembly, and all the others are underway. We want to make sure that as a department, all these bills are through in this financial year. Thank you for what you've done for our children, and may God bless you. Asante sana. Asante waziri, mtuiwe lathi, ukiona tukienda kwa haraka sana, maana kuna mambo kadhaa tungetaka kuhakikisha imefanyika kwa njia sawa. Nitaka wakati huu mwalika majority leader, na ningewaomba tu tunachukua muda mchache iwezekanavyo, maana kuna mambo tungetaka tufanye sawa. Karibu sana. Asante sana. Your Excellency the Governor, our Deputy Governor, waziri ambao wako hapa na chief officers, my colleagues MCAs wakiongozwa na wa DS na pia chairman wa kikao cha education, wale wote ambao wamekuja hapa na watoto wetu, hamjambo? Watoto hamjambo? Mnafurahi siku ya leo? Your Excellency, I'll be very brief, and before I can say just any word, allow me to just quickly introduce the members of the County Assembly that are present with us here today. Pray kindly, members, you can step forward. Please, members, let us step forward. It will just be a mention of the names because of how time has gone, and nataka tupigie Mheshimiwa Kimani Nduta wa biashara makofi, ndio huyu hapa. Tumpigie Mheshimiwa Winnie makofi, ndio huyu hapa. Tupigie makofi Mheshimiwa mkuu, makofi hapa. Tumpigie Mheshimiwa Dhogori makofi, Jane Dhogori. Haya, una yeye ni mheshimiwa wa watoto ambao wametuimbia, Mheshimiwa Ishembe, tumpige makofi. Tuko na Mheshimiwa Keguro hapa, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Wangoi kutoka Kiambaa, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Profesa hapa, tumpigie makofi kutoka Limuru. Tuko na Mheshimiwa Juliana kutoka Thika, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Wanjiko kutoka Kiambaa, tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Teacher George kutoka pale kunaitwa Mwehoko, tumpigie makofi tafadhali. Tuko na Mheshimiwa Jane Monique wa kutoka Juja. Tuko na Mheshimiwa Shira kutoka hapa kwetu. Tuko na Mheshimiwa Teacher Cute, tumpigie makofi. Na tuko na Mheshimiwa Koina wa kutoka eneo hili, na tuko na Mheshimiwa KT Kafadhayo. Asante sana mheshimiwa. Tuko na Mheshimiwa Jino kutoka sehemu ya Gatundu South kule pale kunaitwa Gitwamba. Tuko na Mheshimiwa Jose kutoka Chania. Tuwapigie makofi. That is a great team ambao wamekuwa wakitupitishia all these budgets, waki-approve all these programs ambazo governor ako nazo. Before I say anything, nataka nimpe mheshimiwa chair wa committee yetu ya education ambaye imetulete hapa nafasi kidogo aweze kunena jambo lake. Karibu sana mheshimiwa. God is good and all the time. Kama unajua unaona uko hapa because of God's favor, chukua tu mkono hivi tu, chukua tu mkono hivyo. Governor, hivyo ndo tutakurudisha 2027. Na wacha usiwe na uoga governor. Kwa machache, as the chair of education, mimi sitazungumza zaidi because the chief officer ameongea mambo ya progress ile tuko nayo kwa education department. Waziri ameongea the mambo ya hizo bills. Na nitasema that governor amefanya mzuri, that the feeding program was effective under the bill. So hakuna mtu atakuja kufanya nini kuiondoa. The only thing I'll say, we are with you, we will work with you, we will support you to make Kiambu great again. Na governor, hii mambo yote tunasikia huko, sisi tunaruka wea. Na wote yako inaina, tutakurudisha 2027, liwe liwalo. God bless you. Sana tupigie mheshimiwa wetu makofi. Na mimi yangu machache ndio niweze kumkabidhi our deputy speaker hiki kipasa sauti. Your Excellency, asante sana kwa sababu ya mambo mengi mazuri ambayo umeendelea kuwafanyia watu wetu wa Kiambu. Haswa kwa hao watoto ambao tangu uanze mawazo yako yote yamekuwa kwao. Tumejenga madarasa mengi,
124 ECDE centers kwa muda mchache ambao umekuwa kwa ofisi. Vile vile asante gavana, kwa sababu tangu ingia hao watoto wamekuwa wakikula uji na wamekuwa wakikula mayai. Na siku ya leo gavana, ni asante kwa sababu umejitolea ya kwamba hao watoto kuanzia siku ya leo lazima watakuwa wanakunywa maziwa kwa ECDE center zetu. Na nakushukuru kwa sababu pamoja na kwamba unapea hao watoto maziwa, pia hiyo inapea wenyeji wetu ambao ni wakulima wa maziwa watakuwa wanapata pahali ya kuuza maziwa yao. And I'm calling upon all the other governors. This is one thing that should be replicated in all our 47 counties. Badala ya kwenda kutafuta soko ya maziwa sijui wapi, Somali sijui na wapi, tunahitaji kutengeneza soko ya maziwa. Tulikuwa tunakunywa maziwa yake, tulikuwa tunamuingia tunasema aishi maisha marefu. Gavana wamesema uishi maisha marefu, and true to it, utaishi maisha marefu kwa sababu ya maombi ya watoto. Nikimalizia niseme ni jambo la kuhuzunisha ya kwamba watoto kama hawa ambao ni angels, tunaona wabunge wachache ambao wanawafukuza kwa school zao. Jambo ambalo liko na ukweli ni kwamba those ECDE centers ambazo watoto wamekuwa wakisomea before even the CDF came into being, wazazi wetu walikuwa wamejifunga mshipi waweze kujenga hizo madarasa ambazo saa hizi tunasikia wabunge wanakuja kufukuza watoto wetu. Ni jambo la huzuni kabisa, na tunawaambia hivi, tafadhali wabunge, hawa watoto ni viumbe wa Mungu. Kuna siku utapata akimwafukuza hao mtoto, gavana ameenda kulala nje. Hawa watoto ni wao wazazi ambao mnaendanga kuomba kura nyinyi wabunge. Hawa watoto, hizo darasa ni zenye hao wazazi wao walijenga, lakini kwa sababu saa hizi mnaona kwamba kaunti inaenda ikiongoza kwa mambo mengi, mnaanza kutuletea visirani hadi pahali hatujaweza kufika kujenga madarasa, mnaanza kutusumbua. Tunawaomba tafadhali hawa watoto waachwe wasome kwa madarasa hayo kwa sababu hayo ni madarasa ambazo wazazi wao walijenga. Nikimeenda kumaliza, nataka tu nimuite Mheshimiwa Njiro wa Deputy Speaker ili na yeye pia aweze kusema machache, alafu atatuambia vile tutaendelea hapo kwingine. Asante sana Honorable Njiro. God is good, and all the time. Your Excellency, the Governor of Kiambu, Her Excellency Deputy Governor, our Waziri, Chief Officers, members of County Assembly wakiongozwa na our Majority Leader, good afternoon. Your Excellency, mine is very brief. Yangu tu, Your Excellency, sisi wabunge wa Kiambu na viongozi wa Kiambu, sisi hatukuji kuomba ati tufanyie. Tumeona umetufanyia, tunakuja kushukuru. Your Excellency, hawa walimu wa ECDE, Your Excellency, umekumbuka watoto na maziwa, wamepewa mayai na saa hii wamejengewa madarasa. Your Excellency, hawa walimu wetu wa ECDE, afadhali tu iko sako moja ilikuwa imerequest ikuje iwachukue wawe na skimu yao, ndio hata walimu wetu wasaidike, Your Excellency, kwa sababu wanatufanyia kazi mzuri. Na ni vizuri hata wakienda kwa bank wanakuwa recognized, kwa sababu ile kazi wanafanya ni ile tu inalingana na slogan yako ya kusema we are making Kiambu great again. Na Your Excellency, this is the real bottom up. Kutoka kwa watoto wale wako wanaonekana, Your Excellency, wewe umekuja umewachukua, umeanza kuwa na wao. Ndio Your Excellency, nilikuwa nasema na nakuomba hiyo sasa ya kusema hawa walimu wetu, Your Excellency, waza tuwakonsinde hiyo skimu ya sako wameni request, sisi tukikuletea memorandum wasaidie. Hata ni vizuri walimu wa ECDE wakuja na kangali kwa shule, hawa wanalipa ama namna gani? Wao wanapewa kakitu wanasaidika, ndio hata watoto wetu wasaidike, Your Excellency. Thank you so much. Ile tu ningekuomba ni hiyo, na tunakuombea Your Excellency kila siku ile kazi unatufanyia Kiambu. Mimi nimewaandiwa tukiwa na speaker kwa wale watu wamefanya sheria mzuri kwa bunge ya Kiambu, na ni kwa uwezo wako umetuonesha tunaweza anza na ECDE, tunaweza anza na wakulima, kila mtu anakuona, Your Excellency, na tunakushukuru sana. Thank you so much, na Mungu akabariki. Nataka nichukue nafasi hii nimwalike
Okay. Thank you very much, Your Excellency. Tupigie Deputy Speaker makofi na waheshimiwa wote wako nyuma ya gavana wetu in the spirit of making Kiambu great again. Kwa wakati huu ningetaka kumwalika County Secretary, kwa Kiswahili anaitangwa katibu wa kata, ili akaweze kwa dakika moja kutujulisha wafanyikazi wanaofanya na gavana, alafu amwalike Deputy Governor tuendelee na hiyo ratiba. Thank you, Pastor. Your Excellency, our Governor, Her Excellency, our Deputy Governor, leadership of the Assembly, and our MCAs, our CECs, our Chief Officers, our Directors, our staff, our teachers, wanafunzi wetu, wageni wote, mkoa, amjambo tena, asante. I want to first, Your Excellency, to introduce the CECs who are here. Can they stand? Okay, yeah. That's our CC for Education, Nancy. That's our CC for Finance, the Finance Program Yote, Nancy Kirumba. That's our CC for Administration and Public Service, Dr. Roinge Asante. Chief Officers? Okay, yeah. Will please, so that in interest of time. Our directors? Asante, those are our directors. Thank you. Yeah. Do you have any municipal managers? Yeah, that's Kafogo John, our municipal manager for Kiambu. Makofi, thank you. Then we have the staff from the executive office led by Chief of Staff Jogona. That's Jogona, our Chief of Staff. That's our economic advisor, Dr. Kagiri. Thank you. Your Excellency, allow me also to introduce the stakeholders in the milk subsector. We have who are from Githunguri. Those are the providers of the milk. One of the most well-recognized institutions. And on my other kofia, I also look after them. So when I'm the chief officer, I go to look after them. Then we have Duberi, Kiamba. Who else is here? Okay, I think, that's Brookside, yes, our big Brookside. The Simama vizuri Diokone, Brookside. Who else? We had invited a couple of them. Thank you, Brookside. Thank you, Githunguri. Thank you, Kiamba, for coming. Also requested to acknowledge the presence of Kewato, officials from Kewato. Yeah. Mercy, that's the Association of Teachers. Yes, that's what I was told. Karibuni sana. So, directors, other staff, who are the other staff seated here? Simameni, so that you are recognized. You are the people, especially the people from the Education Department. Thanks for the good effort that you have put towards this end. Thank you very much. Your Excellency, mine is to welcome all the members here, all the invited guests, and also acknowledge it's a big day for us as we launch the milk program to add on to the egg, na ile uji ambayo tunakunywa, so that we make the learning experience in our ECD centers. Apart from also what you are putting in terms of the hard infrastructure, we appreciate that you are feeding these children so that they grow. We have been told about the numbers that have been realized since we started this program, and we commend your work, Your Excellency. So let's put our hearts together and appreciate what the governor has done. Thank you, Your Excellency. So now it's my pleasure to invite our Deputy Governor, Her Excellency, to come and give her remarks and invite His Excellency. Thank you. Asante sana, Bwana CS. Your Excellency, Gavana wetu wa kaunti yetu ya Kiambu, viongozi wote mliofika, majority leader, wa DS, CCs, wafanyikazi wote,
parents, teachers, wanafunzi na wote mliofika, hamjambo. Ningetaka nichukue nafasi hii niwakaribishe na niwashukuru kwa kuungana nasi katika mpango huu mzuri tunapoanza kupatia watoto wetu maziwa. Kama mnavyojua, maziwa ni lishe bora ambalo limejawa na ubora wote wa proteins, vitamins na pia minerals, na hivi vyote ni muhimu kwa kuweza kujenga mwili, kujenga mifupa yenye nguvu na hata meno, na pia kuweka kinga kwa mwili. Kupitia mpango huu mzuri tunataka kutayarisha watoto wetu, wanafunzi wetu kuweza kufanya vyema katika shule. Na pia tunataka kuweka msingi bora wa afya kwa watu wetu wote. Kwa hivyo bila kupoteza wakati mwingi, ningetaka nichukue hii nafasi niombe viongozi wetu wote, wafanyikazi, wanafunzi, wazazi na kila mmoja wetu tuweze kuunga gavana wetu mkono anapoendeleza huu mpango mzuri wa kupatia watoto maziwa. Na nitamalizia tu hapo ili nichukue hii nafasi kualika gavana wetu kuongeleshe. Asante sana, naomba tuketi. Asante. Nataka nishukuru sana, nishukuru na nikaribishe kila mtu, deputy governor wetu na waziri wa masomo, chief officers wetu wote wawili wa masomo, Dr. Masi na chief officer Mkoroi, directors wetu hii department ya masomo, na pia ni shukuru wote wanafanya kwa hiyo department, serikali yetu ya kaunti ya Kiambu. Nataka pia nichukue nafasi nikaribishe wageni wetu wote, tukianzisha na kiongozi wetu kwa assembly, Bwana Deputy Speaker. Tunasema shukrani. Majority leader wetu, chairman wa kamati husika la masomo na members wote wa county assembly. Nataka nichukue nafasi niseme shukrani. Wawekezaji na washikadau wote wenye tuko pamoja kutoka sekta ya dairy. Nataka niwashukuru nyinyi wote ambao mmekuja kuungana na sisi siku ya leo. Wazazi ambao walioko hapa, niseme shukrani sana kwa walimu wetu wa ECDE kwa kazi bora ambayo mnafanya, na watoto wetu wa shule zetu zote ambao wamewakilisha wengine hapa, wote ni wakaribishe. Good morning our children. Good morning, good afternoon. Good afternoon again. Asanteni sana, niwakaribishe nyinyi wote na niseme karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Wacha nione mikono zenu tukisalimiana kwa salamu zake Mwenyezi Mungu hewani, na hata watoto wetu. Niseme asanteni. Niko na speech ambaye tumeandika hapa kwa sababu ya utaratibu wa serikali na kuhakikisha kwamba mambo yetu yenye kwenye record kwa njia sawa. Kwa hivyo nitachukua tu dakika 2 nisome hii kwa Kimombo, alafu niseme mawili kwa lugha yetu ya Kiswahili. Our Deputy Governor, Speaker of County Assembly, Deputy Speaker, Majority Leader, members of the County Assembly, Chairperson of the Sectoral Committee on Education, our County Secretary, County Executive Committee members, County Chief Officers, invited guests,
fellow Kiambu residents, ladies and gentlemen, I'm glad and honored to be here today to launch this program that means a lot to me. The provision of free milk for all public nursery schools in Kiambu County is something I am delighted to witness, especially as it happens at a time when momentum for change in Kiambu is at its peak. Today, we are launching Kiambu ECDE milk, or Maziwa Fresh na Wamatangi, which will be distributed in all our nursery schools. Upon assuming office, one of my primary objectives was to revamp the early education development education ECDE centers, a key devolved function. I was determined to prioritize the urgent task of completely overhauling the infrastructure. However, beyond physical structures, it was crucial to tackle other pressing issues that comprehensively address the challenges facing early childhood education. Among the deficiencies we identified lay a silent challenge that impacts the very bedrock of our society, the health and nutrition of our younger ones in nursery schools. As we envision a future brimming with opportunity and prosperity, it is imperative that every child is provided with fundamental building blocks for success, starting with adequate nutrition. In a world where malnutrition continues to hinder the potential of millions of children, the provision of free milk is one of the ways to address such challenges. Milk, with its abundant nutrients, is a vital element in childhood development, providing essential calcium, protein, and vitamins. It benefits reach beyond mere sustenance, as it also plays a crucial role in strengthening immune systems, promoting healthy growth, and enhancing cognitive function. Yet, despite undeniable significance, access to milk remains a luxury for many families, especially those facing financial hardship. In Kiambu, numerous children are deprived of this essential resource, their potential constrained by circumstances beyond their control. However, today we are determined to rewrite this narrative and pave the way forward for a brighter future for our children. This program of providing milk to our young ones is meant to ensure that every child attending our ECD centers remain healthy and focused on their studies. In addition to the provision of milk, our feeding program aims to increase enrollment and keep children in school, addressing the issue of absenteeism due to hunger. Ladies and gentlemen, we are offering free milk to over 36,000 children in our nursery schools. The provision of milk is an addition to the comprehensive nutritional support that my government is already offering. We provide a bowl of nutritious uji, an egg to every child in our ECD centers. This initiative is designed to create a conducive environment for learning and to ensure that our children are happy and eager to be in school. Let us remind ourselves of the crucial role that ECD plays in the education cycle. It is during the formative years that the foundation of a child's learning journey is laid. Similarly, in initiatives like the empowerment program for providing Kienyeji Chicks to our women in our county, we envision a scenario where they will eventually become suppliers of eggs to our ECD learning centers. Ladies and gentlemen, as part of our commitment to improving education in Kiambu County, my administration is also undertaking a major overhaul of ECDE infrastructure. We are constructing new model ECD centers and renovating existing ones to provide modern facilities akin to those found in private kindergartens. Currently, the Department of Education, Gender, Culture, and Social Services is working on 180 ECD centers with about
124 in various stages of implementation and completion. Our goal is to modernize all 524 ECDE centers by 2026. In recognition, we recognize the importance of first impressions. Imagine if a child's first exposure to schooling is in the dreadful conditions of public nursery schools. How can we expect them to love learning? That is why we are committed to rewriting this narrative and providing our children with the best possible start in their education journey. Furthermore, we are increasing our support for students beyond the ECDE level. We have tripled our annual bursary kitty in the year 2023 to 300 million. And this year, we have increased the bursary kitty to Kenya shillings 500 million, ensuring that no needy child misses out on education opportunities. Ladies and gentlemen, another area we are placing special focus on is vocational training centers for our youth. My administration has embarked on a journey to equip facilities across the county, providing our youth with skills needed to enter the job market. To equip our young people with technical skills, we are constructing and renovating vocational training centers across the county. We are also enhancing our towns by installing Kebro machines in selected vocational training centers, providing employment opportunities for our youth while beautifying our towns. 2 Kebro machines have already been installed, one at Mogoga Vocational Training Center in Mogoga Ward, and the other in Ruiru Township Vocational Training Center in Ruiru Sub-County. As I conclude, I must express how fulfilled I feel seeing the joy on the faces of these children. The launch of free milk for our children in public nursery schools in Kiambu will undoubtedly uplift our children. By providing this basic necessity, we are ensuring that every child, regardless of background or circumstances, has the opportunity to thrive. As we mark this great milestone, it is crucial to recognize that our work does not end here. I challenge everyone in the Department of Education, as well as others, to embrace a sense of collective responsibility in ensuring the continued success of this program. Let us carry forward the spirit of compassion and solidarity that has brought us to this moment, and let us never waver in our dedication to building a better world for our children. Thank you and God bless you. Asanteni, nataka tu kwa fupi ni nakili hayo kwa hii lugha yetu ya Kiswahili, ndio pia wenyeji wetu hapa wenye labda hatujakamata mambo yote vizuri kwa hiyo lugha ya kigeni tuweze kusikizana ya kwamba siku ya leo nataka kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu. Imekuwa ni safari ndefu, nyinyi wote mnajua kama marafiki zetu ambao tumeshirikiana haswa, ambao tunafanya kazi nao hapa, mawaziri wetu, chief officers, directors na wafanyikazi wengine ambao tumeshirikiana kwenye hii county yetu ya Kiambu. Nikishukuru na pia kutambua kazi nzuri ambaye pia county assembly yetu imetusaidia kufanya na kushirikiana na sisi kuhakikisha ya kwamba ile mipango na taratibu tofauti ambazo tumepanga za kuboresha maisha ya wana Kiambu, ya watoto wetu na hali ya maisha kwa jumla ambayo tumeweka kwenye utaratibu wetu yamefikia. Na kwa hivyo siku ya leo wakati na waona hawa watoto wetu wadogo vile nimesema wachanga wakiwa wameketi hapa wakiwa wanajumuika na kuungana na sisi kwenye hii kazi na safari ambayo tumeanzisha kutoka wakati watu wa Kiambu na Mwenyezi Mungu wametupa hii nafasi ya kukua viongozi kwa muda huu wa hii miaka 5, na tukaamua ya kwamba tunataka kufanya kazi kwa njia tofauti, ndio maisha ya watu wetu pia iwe tofauti. Siku ya leo nikiona hawa watoto
pamoja na nyinyi walimu wetu ambao tunafurahia pia kazi yenu sana kwenye ECD centers zetu. Tukijua ya kwamba kutoka hapa kuendelea mbele, vile imekuwa kule mbeleni na tumesikia mifano hapa ikinakiliwa na hawa wenzetu hapa, that there are ECD learning centers in some of our sub-counties. Kwa mfano kama mahali hapo ambapo mmesikia huko Lari na kwinginepo. Hata hapa mahali tulipo Kiambu town. Kuna darasa na mashule ambazo zimekuwa na watoto 6 kwa darasa. Na wakati tulianzisha mpango wa kupatia watoto uji asubuhi ya vitamin na kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata mayai moja asubuhi, kabla hatujamaliza hata miezi mitatu, hiyo namba ya watoto ndani ya shule inaongezeka kutoka 6 mpaka watoto 37. Hiyo ni kusema ya kwamba kuna siri ambayo mbeleni haijagunduliwa vizuri, ya kwamba lishe, chakula, food for our children is a big deal, because not all of us hail from similar backgrounds. Sometimes we take it for granted wakati tunaona sisi wote tukiwa huku kwenye umati, and we don't know that there is a family that struggles even to put a decent meal on the table, and that a hungry child akienda kwenye darasa cannot last in that school, and providing good nutrition for our kids is a major incentive to make sure ya kwamba watoto wetu wanaendelea na kusoma. Na kwa hivyo, as we welcome this program yenye tunaanzisha siku ya leo, ya kuhakikisha that every child in Kiambu County now moving forward every week, once on Thursday, they will be enjoying a packet of milk that is nicely flavored to be enjoyed by kids, from vanilla to strawberry flavoring and any other flavor, that a child can also enjoy that packet of milk and the nutrition, and also have the benefit of the other nutrition, our boiled egg for 3 days in a week, and the uji in the morning for 3 days in a week, that child has a good reason to continue to be in class and in school and want to be there. Na kwa hivyo nataka niseme nafurahi sana siku ya leo ya kwamba hii kazi ambayo tulisema tunaanzisha, na kwenye manifesto yangu nataka niwakumbushe wana Kiambu ya kwamba wakati tuliomba hii kazi mwaka wa 2022, tuliambia watu wetu wa Kiambu, one of my strong pillars was to ensure a 100% transition into learning at ECDE level. Na ndipo tumeshikanisha hii kazi yote pamoja na ile ingine yenye mumesikia hapa tumetaja, ya kwamba kwenye mashule zetu zote 524 ndani ya hii kaunti yetu ya Kiambu, tuliingia kwenye kazi na nikaamua kama governor wa kaunti ya Kiambu, ambaye nashukuru sana kwa hii jukumu na kazi mlionipa. Tutabadilisha hali ya masomo kwa kujenga madarasa mapya ndani ya hizo shule zote. Kwa wakati huu vile tunavyoongea, tumeanza kujenga upya hayo mashule, na tayari project 180 zimewekwa na kunakiliwa na kuanzishwa, ambapo 134 of those schools have either been completed, some at 70%, others at 95% completion, na tunatarajia kwamba majaliwa yake Mwenyezi Mungu mwezi wa 6 mwaka huu wa 2024 tutakuwa tumemaliza completely ECD center kwa shule 180, 180 schools. Na nataka watu wetu waweze kuelewa, when we are talking about our ECD learning centers that we are doing, hatuongei juu tu ya darasa la mtoto kuingia na kusoma kuondoka. Tunajenga a completely 360 degree round ECD center, ambapo tumejenga darasa la kwanza nzuri la PP1 ambapo mtoto anaingia, darasa la PP2 ambapo mtoto humalizia kienda class 1. Tunajengea mwalimu ofisi nzuri ya mwalimu wa ECD
kuweza kukalia na kuheshimika akifanya kazi yake. Tunaongeza pale choo nzuri za watoto wasichana na vijana na pamoja za mwalimu, choo mpya. Na tunatengeneza PlayStation ama play center nzuri ya watoto ambapo tunaweka zile swings, tunaweka tunnels mahali watoto wanafurahia kukua. That is the model of Kiambu for our ECDE learning centers. And what we have committed to is world standard and world class. Ya kwamba mtoto wetu akiingia kwa public learning center ya ECDE, akiona kwa TV jioni vile ECDE iko huko ng'ambo Finland na Germany, anaona ni kama ile yake hapo kwenye kijiji huko Getithia, anaona ni ile inafanana na ile kijiji iko hapo Dumberi, anaona inafanana na ile kijiji iko huko upande wa Gatondo, na tunakuwa sisi tuko kwenye mahali moja na zile nchi zingine zote. Na kwa hivyo nataka nishukuru pia na nyinyi walimu wetu. And I want to assure you, our ECDE teachers, ya kwamba huyu governor Wamatangi na serikali yangu tutawashikilia hivi, tuhakikisha kwamba tunavuka na nyinyi pale mbele. Wakati watoto wetu tunawavukisha, wawe watoto wanashindana watoto kimataifa kwa hali yao ya masomo, hata nyinyi, we are going to put you on the first plane and parallel to make sure that you are beneficiaries of a good working environment, and to make sure that the benefits that you get as the most dedicated of all learning and the commitment that you have showed as teachers, ya kwamba pia kwa malipo yenu tutahakikisha ya kwamba hata sisi tunawaangalia. And I want to confirm this afternoon ya kwamba Kiambu County will be the one unique example in the whole country of ensuring that we have made a difference in the ECD learning by also ensuring ya kwamba nyinyi walimu, I will make it my personal initiative to ensure that the body that will bring you together as ECD teachers is realized, and that the benefits that accrue either in your circle, that you can be able to access a decent loan to you that is well catered for, and unaweza kununua gari kama walimu wengine, that you can go and get a mortgage for a place where you are going to live in decently as an ECD teacher, also like any other teacher, and that you can also get another facility that you may want. That I will make my own personal prerogative during my time in office to make sure that you realize it and that you also enjoy the work that you do. I want to confirm to our management team here that I have given the instruction that no one single teacher in Kiambu County should be subject, or either parents subject to any torture of fundraising or contribution to pay a teacher in any ECD center. Moving forward, I said every single ECD teacher is going to be paid by the county government. And for any of you that may not have been enrolled as of now, I instruct our CEC education and our chief officer education to ensure that that is realized immediately. That we have given proper benefits to our teachers, and that every teacher has been assimilated into our payroll so that we can lift this burden kutoka kwa wazazi. Mambo ya mchango ya wazazi kule ground na BOM, wakiwa wanaitisha pesa ndio walipe walimu, tunaitia kikomo, sisi ndio tutalipa walimu wetu. Na kwa hivyo nataka niwaambie wakati namaliza hayo mazungumzo watu wetu kwa jumla, ya kwamba hii kaunti ya Kiambu, wakati mnaona tunafanya hii kazi, tunafanya miaka za 70, 75, 78 kuendelea mpaka miaka za 80, hii kaunti ya Kiambu ilikuwa ikikopesha serikali kuu pesa za kufanya kazi kwenye serikali kuu. Hapo ndipo tunaelekea. Ile kazi mnaona ambaye sisi tunachukua inakuwa jukumu letu, tunatambua ya kwamba sio lazima serikali kuu ifanye kila kitu wakati nyumba yetu iko kwa hali ya shida. Sisi kama serikali ya county, we take the responsibility that our people should be given the best in every endeavor of their social life. And it is our work to make sure that we raise the money, that we spend that money well, that we will employ every measure of prudence,
that we will finish corruption absolutely in this county, and that every shilling will be put to good use. Ndio watu wetu waishi vile tunavyofaa. And so nataka niwaambie kwa ujumla ya kwamba wakati tunaanzilisha hii na hawa watoto wetu, nataka nishukuru kwa vile mmesikia vile hawa watoto wetu wamesema. Watoto wanataka hii kaunti yetu iwe na amani. Hata sisi watu wazima wenye nia njema tunataka hii kaunti yetu iwe na amani. Na viongozi wote wanafaa wafuate mfano wa hawa watoto wa miaka 5, miaka 6 vile wamesema hapa kwa shairi lao. Ya kwamba hii kaunti inaweza tu kuendelea when we all see and read from the same script and the same book in the same chapter, that the lives of our people depend on how we lead, and it is our responsibility to lead our county in the best interest of what favors a good life for our people. Kwa hivyo nataka niseme asante sana kwa kila mtu. Siku ya leo tunazindua hii maziwa. Washikadau wetu hapa, tuko na watu, nimeona tu watu wa Githunguri Dairy wako hapa, watu wa Dumberi Dairy muko hapa. Nimesikia tuko na mpaka watu wa Brookside, hata nyinyi karibuni. Tuko na dairy zingine mingi sana ndani ya hii kaunti yetu. Na mimi nataka niseme kuendelea mbele, kwa vile tumeanzisha huu mradi, hata wakulima wetu sasa watafaidika. Kwa vile hii maziwa tunanunua kwa dairy za Kiambu. Na kwa hivyo yule mkulima alikuwa akona ng'ombe yake akiongeza ingine, anajua sasa amepata soko ya maziwa. Dairy companies zetu nao sasa hawataenda kutafuta mahali ya kwenda kupeleka maziwa Uganda, tutanunulia hapa na watoto wetu ndio watafaidika. So hizo dairy zote nataka niuhakikishie ya kwamba watu kama Dumberi Dairy mlikuja mkatuomba tuwapatie kiwanja hapa muweze kuweka mtambo, hata nyinyi muanze kufanya parking ya maziwa. Wale wengine wote kutoka Kiambaa, kutoka mpaka kule Kabete, mpaka kule Limuru Dairy na wengine, muige huu mfano. Tafuteni hii mitambo, tuchukue hii soko, tuendelee. Hata watu ya Brookside, hata nyinyi tupatieni bei mzuri. Mkitupatia hata nyinyi bei mzuri competitive, tutafanya kazi yote sisi pamoja. Bora maziwa inatoka kwa mwana Kiambu, na mwana Kiambu ndiye anaweka pesa kwa mfuko. Tuliahidi kama serikali wakati tulitafuta kura ya kwamba tunataka pesa mfukoni kwa yule mtu wako chini kabisa. Hii ndio njia. Nataka niwaambie basi pia mfikishie wakulima wetu, watu wetu washikadau, our dairy cooperatives, ya kwamba governor alitangaza vile nilivyosema huko uwanjani ya kwamba we are fully subsidizing all the inputs for dairy farmers. Zile dawa tumekuwa tunapeana kwa mifugo zenu zote tumeweka 100% subsidy kwa mwaka huu. Kwa hivyo ile mbegu semen ile yenye tunapeana, zile dawa tunapeana kwa hizi ng'ombe zetu, they are fully subsidized by the county for the year 2025 and 2024. Ndio watu wetu waweze kuendelea. The same thing that tunafanya na wakulima wetu wa mahindi. Tumekuwa tunapeana fully subsidized fertilizer. Tunataka tushukuru serikali yetu kuu under our president Dr. William Samoei Ruto, kwa vile wamekuwa wanapeana fertilizer na inafikia wakulima wetu. Na sisi kama county tumechukua jukumu kufikisha kwa watu na kuongeza subsidy, ndio mkulima apate at zero cost. Na hiyo ndio njia ile katiba inatabua, inaitwa cooperation between the two levels of government, that they can subsidize a certain level and we subsidize the next level, and every farmer benefits. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu wabariki, awatende vyema, tuko pamoja. Sasa tutaenda pale, kila mtu tushike packet ya maziwa, tukunywe, tuenjoy, watoto wakunywe pamoja. Ile kitu hatutakuwa tu naye ni maziwa ya kwenda nyumbani na watu wakubwa, lakini watoto wanaweza kwenda naye nyumbani. Sisi wengine kama unaweza kunywa moja na yule mtu anakunywaga mbili, ukunywe tu moja tukiwa hapa, yenye ni ya kuanzisha hii kazi yetu. Nasema Mungu wabariki sana nyinyi wote na asanteni sana kwa hii siku njema. Tutaenda pale tukimaliza hii tuta flag off, maziwa sasa ianze kutembea kwenye mashule zote zetu za hapa county ya Kiambu. Kwa hivyo nataka pia nikimalizia, kwa vile nimesikia wakati hao mazungumzo ilikuwa inaendelea hapa, mmoja wetu hapa kiongozi ameuliza kuna mvurutano kati ya shule zingine mambo ya kitchens ama jiko za kupikia watoto. Kuendelea mbele, sisi
kama county government tumechukua jukumu sasa. Tutajenga sisi our own kitchens in all the ECD learning centers. Ndio tusiwe na mvurutano ya kwamba watoto watapikiwa wapi. Na niwaambie watu wetu wote, wazazi, walimu, board members wote wajue ya kwamba yule mtoto ako kule class 6 mwenye ako ECD center ni dada yake ama ndugu yake. Usibague. Mzazi ambaye ako na mtoto class 7 ndiye ako na mwingine ECD center. Kwa hivyo tusilete ubaguzi ya kusema hizi ni ECD ama hizi ni watu ya zile darasa za juu. Nimuulize waziri wetu wa masomo na niwaulize washikadau wote mpaka kule juu kwa rais wetu ya kwamba it is important that we depoliticize hii mambo ya masomo. Tusikubalia wanasiasa kuingia kwenye hii kazi ya masomo. Hii kazi inataka tu mtu mwenye ako na roho moja ya kusaidia watoto wetu kusoma. Mambo ya hii ni darasa ama hii ni shule primary, ni ya national, ECD ni ya county, sisi wote ni wa Kenya, hawa watoto ni wa Kenya na wote ni watoto wa wazazi moja. Kwa hivyo hayo mambo ya mvurutano na siasa tafadhalini tumalize. Kama Kiambu, mtu akitaka kuona mfano wa serikali ya county ambaye imeshika kazi yake serious kwa upande wa masomo, wakuje waone hapa Kiambu. Vile tumesomesha watoto wetu, vile tumejenga madarasa mpya kwa mashule karibu 180 na vile tumefanya learning program zetu mpaka feeding program. Na najua tutafaulu majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Asante sana, Mungu awabariki nyinyi wote. Thank you. Wow, tusimame sisi wote, tusimame sisi sote tunapoingia katika kelele cha hii shughuli. Na kabla gavana ingia hapo, sisi tuinue mkono kwa kusema asante gavana, tukiwa na shangwe na ndelemo. Basi our children, we are very ready. Utawapatia keki leo. Watoto wapiriri. Basi asante ya huyo gavana wetu anaenda. Gavana tumpe nafasi sababu ya wapiga picha. Iwe katika kumbukumbu zetu ya kwamba tuliweza kulaunch. Hawa simu songe kando. Wanyako na simu songe kando. Songe kando je. Na waziri Chikokisa wanakata keki, tuwapigie shangwe na makofi ya kuzijua Maziwa Fresh na Wamatangi. Ya huyo gavana anakata keki ikawa kumbukumbu ya kwamba mnamo tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka wa 2024 gavana alizindua mradi ulio katika ilani yake ama manifesto Leave No Child Behind, na akasema ya kwamba kila mtoto kila Thursday akuwa na kunywa maziwa, na ndio tunaita Maziwa Fresh na Wamatangi. Ndio gavana wetu anaenda kuzindua hili jambo, na basi anaomba watoto wetu keki. Anaenda kuomba watoto wetu keki. Unajua gavana wetu mnyenyekevu, anapenda watoto, anapenda masomo, anapenda kaunti yetu. Asante sana gavana mnyenyekevu kwa kuwalisha watoto wetu. Hiyo ni ishara ya kwamba gavana is impacting a generation. Gavana anasema hiki kizazi kiishi, kizazi kisome, kizazi kiwe na lishe bora, watoto wanafurahia. Malizia gavana kuja kwa maziwa kabla muda wetu uishe, na tunasema asante. Hawa ndio viongozi wa kesho. Labda gavana wa kesho wako hapa, labda gavana wa kesho wako hapa. Gavana pia mnaofanya ujui, but you are impacting a generation. Gavana kuja kwa maziwa sasa, tuzijue mradi kwa maziwa.
tunaita Maziwa Fresh. Kila mtu ashike maziwa yake. Songa tu wewe. Ashike maziwa yake. Kuna shida. Na kwa kweli imetendeka. Karibu sana msemaji wa bunge, spika wetu wa songa hii. Nani? Spika. Wageni wetu wote. Spika. Anawapasha Maziwa Fresh na Wamatangi. Kila mtu ashike paketi yake ya maziwa. Leta maziwa. Leo ndio siku ya furaha. Leo siku ya shangwe. Leo siku tulisema kwa manifesto yetu. I want to inform you. We are making Kiambu great again. Our ECDEs. Maziwa ndio hiyo. Maziwa haya weka mwanae mwana walimu tengeneza hii dansi ya gavana. Yes, basi naona tunaenda vizuri. Naona watoto wako mbele gavana ndio pale ndio sasa. Ndio hiyo. Asante. Hiyo sasa. Haya. Ada madima keina wao. Haya ndio hiyo. Asante. Haya. Ada mwana mwana. Mwana hiyo ndio hiyo. Asante. Haya. Bora dime. Basi ndio hiyo sasa tunaendelea program ya maziwa ya ECDE. Asante. Sasa tunakuja ndio. Sasa tunakuja kwa ndio sasa tukue pamoja na gavana wetu. Hawa watoto tafadhali. Wale watoto sasa wale watoto walikuwa wamechaguliwa, tunaomba wakuje pande hii tafadhalini, ili ndio tuungane na gavana wetu. Gavana tunampenda, gavana kaunti ya Kiambu. Sasa tumejionea mambo ya ECDE, mambo ya maziwa tuko sawa, mambo ya uji ndio hiyo, mambo ya mayai. Sasa tumpatie nafasi gavana ndio huyo, wakiwa pamoja na naibu wetu na all the MCAs na waona. Sasa ile program ya maziwa Kiambu mzima tunagoja watoto yes, watoto wakuje hapa, watoto tafadhalini, watoto kujeni hapa. Wengine kuna wengine watoto sasa
Asante. Nani? Lombi. Lombi. Basi hii ndio the official flag off ambayo inaenda kuonekana dunia mzima ya kwamba leave no child behind, na basi tunahesabu 1, 2 mpaka 5 na sisi wote tuweke kelele na shangwe kuonyesha asante gavana kwa hili jambo. Tuko tayari? Haya, tutahesabu 1 mpaka 5, alafu gavana kwa furaha, kwa heshima, uzijue hili jambo inaitwa leave no child behind ambayo iko kwa ilani yetu. 1, 2